press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good morning, my dear students. Heartily welcome to online class. So as I started in the last week, I have given a small introductory part and we have defined what physics is. Dear students, before getting into the deep knowledge of physics, see here, I want to communicate with you. I want to talk with you. See, dear students, I need a language, a proper language through which I can communicate. I can understand you that I am communicating well or not. If you want to communicate with me, you should know a good, well-known language, regional languages, mother tongue, what you say. If we are good in language, we can communicate, we can understand, we can learn what you are. Like that, we can learn physics, the entire world of physics, through a language of mathematics. Hence, a basic knowledge of mathematics in understanding physics quantitatively. I use a word, quantitative analysis. Now, don't say that it is only in physics. Quantitative analysis is required in all fields of science. Quantitative means numerical data. Means numerical data means which has some mathematical data, mathematical formula that is needed. What we can analyze some phenomena. To understand phenomena, there is some theoretical part will be there. Non-numerical data. Non-numerical means you say some theory, or you say some law, or you say there is some chemical change. Chemical changes that will happen, or you can smell it. There will be a change in color. All these data, what you gather during some analysis of certain processes, or say some study of natural phenomena, such we call as where you take a non-numerical data, we call that as qualitative. Qualitative analysis and quantitative analysis. We must be understanding both as when you grow up with your knowledge. So for a starting purpose, I need to have some quantitative analysis with respect to science. Means I should be strong in mathematics. See, dear students, you are now listening my voice sitting at your home through mobile. You are receiving what kind of signals? Can you send a message if you are watching me? What type of waves that is needed for communication purpose? What you are receiving through satellite now? What kind of waves they are? Can you? ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Through internet and through mobile, you are receiving some information, some signals you are catching. What type of signals they are? Just to have an interaction. Good morning to everyone. What I said is, we are communicating. What sound waves? Okay, very fine. Sound. You are listening the sound, but you are getting the signals. You are listening sound waves. Very good. Very good. Radio waves. Very good answer.
Radio waves are nothing but, they are nothing but electromagnetic waves. See here I say some theory, it contains electric waves and magnetic waves. These waves can be obtained by having some accelerated charged particles. That accelerated charged particle will produce both electric and magnetic. I give some theoretical manner that we call as qualitative analysis. No, sir, I need some mathematical evidence how an electromagnetic wave can be represented. Dear students, these electromagnetic waves we can represent with a trigonometric functions like sine and cosine functions. Like, don't feel bad that you are going to learn in first PUC only. An electromagnetic wave can be represented by either sine graph or by cosine graphs, having some argument here. Within this bracket, you will have some arguments, some data. Don't feel bad, sir, you are writing something we are not understanding, or we write omega t minus kx. These are some arguments, data, which always represents something called angle. For representing electromagnetic waves, we need some knowledge of trigonometric functions like sine and cosine. Now see, dear students, you have electricity. Every house we need electricity. You are using a mobile charger to watch the live classes, what is going on in front of you. Suppose a mobile is not charged. At the night, you will make the mobile get charged, get ready with the charge. You use some adapter or you say charger. What it does? It takes the electrical signals. See here, every house or all electrical equipments have some alternating currents. Real application alter. These all alternating currents, every house, every industries, what they depend on electricity, they should have some alternating current. Have you seen the alternating current? No, sir, I have not seen the alternating current. I just give some a definition. It is a voltage or current which is fluctuating with respect to time periodically. Fluctuating with respect to time periodically. I give some theory concept. We call them as qualitative. No, sir, I want to understand them mathematically. So I write alternating current and I and the baritave. Some function we write, dear students. You know, in the 10th standard AC generator. You know the well working of AC generator, construction of AC generator. You have studied. That is theoretical concept by some explanation. But I need some mathematical formula where I can understand how mathematically the some information can be represented. Information means alternating current. Represent Madhya. Sir, I can represent with some I not sine theta. The baritin. Theta is some angle, you know very well. No, sir, I want to represent voltage. V is equal to V naught sine theta. Or else I can write current can also be represented as in terms of cosine function also. Or voltage can be represented with cos theta also. But one student you may wonder, sir, you are only using sine and cosine functions. There is one key point, dear students. Whenever something which is happening, and there is something which is happening periodically means if something repeats at regular intervals of time, fluctuate at regular intervals of time. For example, planets. Earth is a planet. It is revolving around the sun. Means periodic. Periodic means the something repeats at regular intervals of time. Oscillation of a pendulum. Pendulum oscillates. There is some displacement which happens at regular intervals of time. If something happens repeatedly at regular intervals of time, we represent them with some trigonometric functions like sine and cosine. And there is one more, sir, bere function baralva, barutte.
Like I say displacement versus time. Displacement versus time. If I say plot a graph here, I will plot a graph now. I will say that this graph has some inclination with the positive x-axis. I have written some graph. Dear students, I have written some graph. What represents? Sir, x is the displacement, t is the time. This line shows that displacement is equal in equal intervals of time. Displacement is equal in equal intervals of time. From this graph, I will ask you that you do not know. What I am saying now, you may not know that. I ask you, what is the slope of the straight line? You don't know, dear students. Today discussion is why we need a trigonometry towards physics. I am giving some examples. Yake namage trigonometry ಬೇಕು sir? But mathematics ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. Sir, I can communicate physics and I can learn physics. I can understand physics very easily if I am good in trigonometry. ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ examples ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Dear students, now I have a graph here. Graph of displacement versus time here. It shows some information. Sir, what it shows? Dear students, I say that this straight line has some slope. Slope, I can write like this. This angle is theta. This is also theta here because these two are corresponding angles because these two lines are parallel. These two lines are parallel. Theta is corresponding angles. This line I can say this is x value here. This is parallel to time. Now I just say from your basic trigonometry, what I can say, I will define theta age opposite side divided by adjacent side. Nodile, displacement, x represents displacement and the t represents time. Now I use one trigonometry ratio here. What is that? I use just tan theta. See here, by using this trigonometric tan function, but I cannot use it sine here. To understand this graph, that is displacement versus time, you and I cannot use the trigonometric function sine and cos. Here I should use tan function opposite side by adjacent side. Now tell me what this displacement by time gives in our basic physics as you studied in your 9th standard. Displacement upon time. Can you send us a message, dear students? Can you? What this x by t gives a parameter in physics? I am waiting just to interact with you. Can anyone? Very good. Displacement by time. Very good. If I use distance by time, you can use speed, dear students. Not a wrong thing. You have sent some message. Thank you for that. Thank you for your good response, dear students. These students here, speed and velocity, they have some differences here. Speed bardu tappilla anta heltivi, but when I say it is a displacement versus a time, x over t, so that is, you must say that displacement upon time is always representing velocity. So now, dear students, I need a trigonometry function. Wherever you have this type of graph here, you must say, sir, I must take tan function. ಯಾಕಪ್ಪ tan ತಗೊಳ್ತೀಯಾ? tan function sin or cos ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, tan function ತಗೊಂಡ್ರೆ opposite side, that is displacement divided by time ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ನಾವು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? displacement upon time
there is one physical quantity, sir, what we call as velocity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Dear students, hence you must know what the tan function is. Obviously, you know, dear students, some basic angles you know. You know basic angles. No need to waste the time over there. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Okay, now I ask you to take some values as you know very well. The topic, today's topic now begins, dear students. Why we need trigonometric ratios to learn physics easily, having some basic ideas where sine and cosine functions help, where tangent function helps. With this, my dear students, take these things without any fear. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೆದರಿಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿರೋದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೈನ್ 0, 30 ಡಿಗ್ರಿ, 45 ಡಿಗ್ರಿ, 60 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಇದು ನಮಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೈನ್ 0 is 0, ಸೈನ್ 30 is 1/2, ಸೈನ್ 45 is 1/√2, sine 60 is √3/2, sine 90 is 1. Sir, we have learned this. Very good. But we need in this today class, you are going to learn the values other than this 30, 45, 60 and 90 degree, dear students. Easy, by easy method, you are going to learn. I ask you, what is the value of sine 150? You may not be knowing this. If you know well, it is, I think, very happy. Can anybody just send me a message, sir, I know how to calculate this value, tan of say 330 degree. Sir, I know very well, sir. Sir, sine of, say, I will ask you, say 225 degree. Can anybody say that, sir, I know these values, sine 150, tan 330, sine 225? Because we need to understand some trigonometric functions during the study of physics. Sir, ನನಗೆ tan 330 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. Can anybody? Yes, sir, I know how to calculate. I know the value of tan 330. Can anybody say, sir, I understood tan 135 is -1, tan 330 is -1/√3. Okay, you know very well. No, sir. Yes. Abdul Kaif, just to have a small interaction, dear students. No need to waste much time. Gaurama 1/2. Abdul Kaif, can you send this value? Cos 120, how much it is? Abdul Kaif, can you say what the value of cos 120 is? Okay, very good. Now see here. You can learn many trigonometric functions with any angle. Now, after my class, at the end, every student should be able to say that value of sine 750 is. Not now. The value of tan of 245 or 225 is. Or I say cos of 120 degree, or I say tan of 150 degree. If I give some values,
some values. Every student of our class and our college should be able to tell, yes sir, I can understand. I can tell, sir, give me the any value, I will answer for you. For this, as I told, take this table: sine function, cos function, already known things: 0 degree, 30, 45, 60, and then 90 degree. Sir, ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. 0 degree, 1/2, 1/√2, √3/2, sine 90. Now cosine function ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Cosine function reverse ಆಗುತ್ತೆ. Dear students, you will get 1 √3/2, 1/√2, 1/2, and cos 90 is 0. Okay. Sir, we know all these things. Teja Nayak, 30 plus 60. Just okay. You don't know, dear students, at the beginning. Listen carefully what I am going to tell you. Now see here, we have something called allied angles. The dear students, now actual game of the chapter starts now. Listen and take correspondingly along with me. Allied. Allied means, the meaning of allied means alliance. Means relation. We want to relate. We want to connect. Or you say connection. Connection with what? You must follow some rule here. When we connect one to another, if one angle is connected to another, we must have some rule that the sum or the difference. Allied means alliance. What is your alliance? What is your relation? Or we say connection. In this journey of these allied angles, keep it in your mind that sum or difference of any two angles, any two you take. Sir, randomly? No, there is one rule. If I take sum or difference of any two angles, must be multiple of, integral multiple of 90. Integral multiples of 90. Such angles are called allied angles. The meaning of allied means alliance, means relation, means connection. How? One angle should be connected to another. How do you connect? Randomly? No. Sum of difference of any two angles you take, that must be integral multiple of 90. Means integral multiples of 90 means, dear student, listen here. So I have some angle theta, unknown angle, dear students. Theta is unknown. And what I have written earlier, 0 to 90 and then bardidivalla, this theta should be such that when we add this with say 90 minus theta, heng bekang tolak barala. Ee allied angles rule heng bekang tolak barala. If I take theta, 90 minus theta, if I add them, ಇವೆರಡನ್ನ add ಮಾಡಿದ್ರೆ, on adding, dear students, theta ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 90 into how much you get? 1. Multiples of 90. No sir, I have like this, theta and 90 plus theta. Can you add here? No. Subtract ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಹೆಂಗೆ? ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 90 plus theta. On subtracting, 90 plus theta minus theta. Sir, 90. What is this? Integral multiple of 90. Hence we say that
theta is allied to 90 minus theta, or 90 minus theta is allied to theta. There, sum on adding, I get 90 here. That is what the meaning of allied angles. So here, say not only this, I will get some angle here, 270 plus theta. Some angle I have one more angle theta now. I have to connect 270 plus theta to theta. 270 plus theta ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ? ಥೀಟಾ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆನ್ ಆಡಿಂಗ್? ನೋ ಸರ್, ಆನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. On subtracting, how? 270 plus theta minus theta, I get 270. What is 270 here, dear students? 90 is a multiple of 3. I should get a integral multiple of 90 on either by adding. Okay, Kirti Haiwal, sir, please explain once again. ಆಯ್ತು ಕಣಪ್ಪ, ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅಲೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಅಲೈನ್ಸ್, ರಿಲೇಷನ್, ಕನೆಕ್ಷನ್. ಏನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅನ್ನೋನ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಲೇಟ್ ದೆಮ್. You should relate them such that either by adding these two or on subtracting, either you must do sum or difference. ಈಗಲೇ ಸಮ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 90 ಪ್ಲಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರಲ್ಲ. ರೂಲ್ ಅದು, ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ ರೂಲ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಗ್ರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು. 90 is what? Integral multiple of 90. Therefore such angle is called allied angle. 90 plus theta is connected to theta. Hange suppose if I have some angle theta here, unknown angle, how I can connect to this 180 plus theta? Beta sir, minus anta itko 180 minus theta anta itko. What I shall do on adding these two, ಇವೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 180 ಬಂತು. On adding these two, minus theta plus theta cancels, 180. So 180 is what? 90 is multiplied with what? 2. I should get integral multiple of 90 on either adding or subtracting. Such angles are called allied angles. No, we should not add 270 plus theta. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Either by doing sum or difference, I should get theta should vanish, dear students. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡು, 150 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, unknown angle ಇದೆ, unknown. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು? I can write 180 minus 30. I can write 150 can be written as 180 minus 30. 120 degree. I can say it is 90 plus 30. See what happens here? This is 150 here. ನೋಡಿ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 150 ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? 30 ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. When I add this, I will get 180. Sir, you are doing simple thing. 150 plus 30. So what will happen? 180 is what? 90 is multiplied by 2. Okay, thank you, Jagadish. See here, on either by adding or subtracting, it depends. Illodi innondu example kodtene. Iga 270 minus theta anta kodre, I will have one more angle here, theta. I want to connect this 270 minus theta. Connection, allied, connector, alliance. What is the alliance of 270 minus theta with theta?
How do I connect the sine of 270 minus theta with theta? I should write this. You may wonder, dear students, why the sine of 270 minus theta is equal to minus. In a fingertips, you will learn, dear students. Concentrate put in. ಈಗ definition of allied angles ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು now let us start our work how the relation can be obtained. Okay, sum or difference must be integral multiples of 90. Such angles are called allied angles. Now, dear students, you take along with myself what I am going to write now. You must take along with this. So I have drawn a circle here. I divide this circle into 4 quadrants here. Divide the circle into 4 quadrants. You know well, dear students, this is x, positive y, negative x, negative y, and this is origin. Just send me, Jagdish, you will understand well, very well. Just listen carefully, one by one. Now, in order to draw a circle here, I have used radius r. As you know, this is first quadrant, this is second quadrant, third, and the fourth quadrant. And always angles, positive angles are measured in anti-clockwise direction. Rule apply. It is a rule. All positive angles are measured in anti-clockwise direction. In clockwise direction, if you go with clockwise direction, you will measure negative angles. A rule, dear students, it is a rule. Anti-clockwise from origin. Now tell me, now just one, just to have an interaction with you. R is in first quadrant. Say R is in second quadrant. R fourth, third, and fourth. Can you say that R value is always positive, wherever, whichever quadrant you select? No, sir. In first quadrant, radius is positive. Second quadrant, third quadrant changes. Can you send a message? Can you interact with me? Question is, R is always positive. I need yes, sir. Eraneddo? No, sir. Abdul Kaif, Gaurama, all teacups silver ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ತಡಿಲಿ ಅದು ಶಿವನಗೌಡ all teacups silver ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ತಡ್ಕೋಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದ ನಾವು all students take coffee ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ Jagdish. Okay, see here, many of students you have sent wrong answer. Radius is always positive. I ask you, if I ask you, draw a circle of radius 5 centimeter. Draw a circle, of radius 5 centimeter.
Wherever the quadrant, dear students, first quadrant, second, third, fourth, wherever you go, R is always positive. ಏನು ಸರ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕಿದೆ ನಮಗೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್, negative y. Here R is the radius. Now let us choose one point here, P, which is having two coordinates x, y. You know very well it is. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ, let us call this as M. OM is x value, MP is y value. Let us choose this angle as theta now, some angle. Now, when you go in the first quadrant, both x, y are positive. Both coordinates are positive. Second quadrant, x is positive, x is negative, y is positive. Third quadrant, both are negative. Fourth quadrant, x is positive, y is negative. Knowing the things better. Now, dear students, if I say apply Pythagoras theorem here, if you apply Pythagoras theorem, you will get r square is equal to x square plus y square. R is always positive, dear students. But magnitude antalla. R is a distance, radius is a distance. No question of saying direction here. R is a magnitude. Magnitude is always positive. Some students are giving the wrong answer. Because of that, I am explaining. ಈಗ first quadrant ಇದೆ sir, x positive square, y positive square. Second quadrant ಇದೀರಿ sir, second quadrant ಇದೀರಾ, minus square plus square is always positive. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. Sir, third quadrant ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, x is negative, y is negative, x is negative, y is negative. Sir, positive. So fourth quadrant idivi sir, x is positive, y is negative. So dear students, negative square is always positive. Remember, when you draw a circle of any radius, whether you choose first quadrant, second, third or fourth, radius is always positive. Sure? Now, with this, very first thing what you should learn is connecting trigonometric ratios of 90 minus theta to theta. See here, 90 minus theta is connected to theta, 90 minus theta is allied to theta, because sum 90 minus theta plus theta, again I got 90, which is multiple of 90. Take this, dear students. ಒಂದು ಮೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will get 100% ಪಕ್ಕ. ನಾನು ಹೇಳಿದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Radius is always positive, amma. Naga Sumuk. Okay, no problem. Okay, now here, listen what I am telling you. Here, 5 minutes. Listen carefully. Sir, I have a circle here. I take first quadrant. In first quadrant, both x and y are positive here. X is positive, y is also positive. I just construct one triangle, right angle triangle, where r is radius, x distance is x, what next distance is horizontal distance is x, vertical distance is y here. And as I told, angles, positive angles should be measured in anti-clockwise direction. Positive theta, ACW, anti-clockwise, ACW, short of baribo.
Dear students, you know some definitions here. ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಹೊಸದು ಕಲಿಯೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನೋ, ಥೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ ವೈ. ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ. ಥೀಟಾಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಆರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಹೈಪಾಟನಸ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ನೋ ದಿಸ್. Now dear students, take this, all of you. ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ವೈ ಬೈ ಆರ್. ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಿಯರ್. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ adjacent side by hypotenuse. Dear students, ಎರಡೇ ಸಾಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತೇಜ, ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೈನ್ ಗೊತ್ತು, ಕಾಸ್ ಗೊತ್ತು. ಇವೆರಡನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಬರೀತೀಯ ಸರ್? ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಇದೆ. ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಗೊತ್ತು ಸರ್. ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ನೋಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಇದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ sin theta reciprocal is cosecant theta, then you will get r by y. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. secant theta ಬರೆಯೋದು ಸರ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ r by x. tan theta ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ cot theta ಬರೀತೀಯಾ? x divided by y ಬರೀತೀಯಾ? You know this. You must take this. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಂತಪ್ಪ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೌಡ. secant theta. Dear students, take along with me. You are learning some new things today. Okay? Now, ಬೋರ್ಡು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಅಳಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹೌದು ಸರ್. ಹಾ ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಟ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು y, ಇದು x, ಇದು ಥೀಟಾ. Now I have told you 90 minus theta should be connected to theta. We should alliance connect ಮಾಡಬೇಕು. Connection 90 minus theta also lies in which quadrant? First quadrant. This theta also lies in first quadrant. Therefore, I choose one triangle here. Let us call this as P, and this is P dash. ನೋಡಿ, P triangle ನಲ್ಲಿ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಇದು ಥೀಟಾ ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಸೇ 90 minus theta. Now if I add these two, 90 minus theta ಮತ್ತೆ theta add ಮಾಡಿದ್ರೆ theta cancels. I will get back how much angle? 90. Therefore 90 minus theta and theta are allied angles. This is M here, this is M dash. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ಎಂ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದು ಬರೀತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ, ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Here OM dash
becomes y, p dash m dash becomes x. X and y are interchanged. Careful observe ಮಾಡಿ diagram ಅಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಬೇಕು. I need observation from your side. For triangle OMP, MP is y, OM is x. 90 minus theta ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ OMP ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ RT triangle OMP, OM is x value, PM is y value here, PM is y. Radius is common, dear students. For both the triangle, radius is common. For RT triangle OM dash P dash, you will get OM dash. ನೋಡಿ x axis ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, x ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ OM dash becomes y and P dash M dash becomes x. Dear students, I am again asking you to concentrate this. Whenever we have 90 minus theta, next diagram ಬರೀತೀವಿ. 90 plus theta, or we write 270 plus theta, 270 minus theta. ಈ ಸೆಟ್ ಇದು, ಗ್ರೂಪ್ ಅದು. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. 90 is 1 into 90. Again 90 is 1 into 90. 270, 90 into 3. Here 1 and 3 are what? Odd multiples. Odd multiples of 90. Whenever you have something called odd multiple of 90, something is going to change. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? x and y coordinates are going to be interchanged, students. ಏನ್ ಸರ್ ಭಯ ಕೊಡಿಬೇಕಾ? ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು, ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಒಂಥರ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿನ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಿದು? ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 90 ಇದ್ರೆ, whenever we have some odd multiples of 90, x and y are interchanged ಅಂತ ಹೇಳಿ. You will observe in both 90 plus, at a time ಬರಿತೀನಪ್ಪ, 90 plus or minus theta, or we write 270 plus or minus theta. They are odd multiples of 90. X and y are interchanged. ಇನ್ನೊಂದು ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 90, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 90 minus theta. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ 6 ಇದಾವೆ. ಸೈನ್ ಕಾಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್, ಸಿಕೆಂಟ್, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್, 6 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದಾವೆ. 6 plus 6 12, 12 12 24. 24 ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿತೌಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಅಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬರೀತೀನಿ, ವರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಈಗಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಥೀಟಾ ಪಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಓ ಎಂ, ಓ ಟು ಎಂ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಪಿ ಟು ಎಂ ಏನಿದೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 90 ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್
perpendicular draw ಮಾಡ್ತೀಯ. Let us call this as M dash. Now these two triangles, RT ಅಂದ್ರೆ right angle triangle ಅಪ್ಪ, RT ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ, right angled triangle, ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಬರ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು. Now these two triangles are congruent. OMP, triangle OMP is congruent to OM dash P dash. OM dash P dash. You know better than me, dear students, how to say they are congruent. You have studied in 9th standard. See here. These two angles are equal here. 90 degree equal idave. Radius same ide. R is same. ಇದು ಥೀಟಾ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟಿದು 90 minus theta, this angle 90 minus theta ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇದು 90 ಇದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರ್ಲೇಬೇಕು, ಥೀಟಾ ಇರಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥೀಟಾ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ therefore these two triangles are congruent. Once again, OPM triangle, OM dash P dash are congruent because this is 90, this is 90. Radius is common here. Therefore, remaining angle, that is this angle is same. Therefore, you can say by what that rule? Angle side angle rule. ASA, by ASA rule, angle side angle. You can say that these two triangles are congruence. Antakshna, congruence antakshna ಏನಾಗುತ್ತೆ, that implies PM must be is equal to OM dash. What is PM here? Y. So therefore, dear students, remember this happens here. X and Y coordinates gets interchanged. Now what I say here, 90 minus theta anta tagond takshana, I can say that this OM is what here? X. That becomes P dash M dash. So with this idea, so yavagadru nimge 90 plus or minus theta, 270 plus or minus theta, odd multiples of bantu andre, by using this congruence and by using this rule, you must say that X and Y are getting interchanged. Dear students, have you understood this? Now I need your response. If you understood this, 12 3s are 36 formula you can write in fingertips. 36 ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಎಸ್, ಗುಡ್. Okay, now the real game starts now, dear students. You feel very happy after understanding this. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಒಂದು 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪಟ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವೇನ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ 90 minus theta is allied to theta ಅಂತ ಹೇಳಿ, 90 minus theta ನ ಥೀಟಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆದು ಅಂತ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು 2 minutes ಬಹಳ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಥೀಟಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಥೀಟಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥೀಟಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಒ ಪಿ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಎರಡೇ 120 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 120 ಬರೆಯೋಣಮ್ಮ. ಹಂಸಶ್ರೀ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಜರ್ನಿ ದೂರ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ y ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟನಸ್, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟನಸ್, ಇವೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. every students know this. Sin theta opposite divided by hypotenuse positive, cos theta adjacent side by hypotenuse. Every one student know this. In triangle OPM triangle ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, RT ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, O M ಡ್ಯಾಶ್ P ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲೇ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವೈ ಬರೋಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಟ 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 ಆನ್ಸರ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. Both x and y are positive. Therefore, positive x divided by r. What is x by r, dear students? Ulta. Ulta ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Sin of 90 minus theta is what you will get? Cos theta. Next, cos of 90 minus theta define ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? O M dash P dash. 90 minus theta ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆ 90 minus theta ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ O P dash M dash ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್? y ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್. y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ y. r ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, r ವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ y ಬೈ r ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀವೇ ಬರೀತೀರಾ. ಟ್ಯಾನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ, ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ತಗೊಂಬಿಡಿ. ಏನಮ್ಮ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 90 minus theta is connected to theta. In first quadrant we are corresponding angles, ಅದಲ್ಲಮ್ಮ corresponding angles ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ನೋಡಿ ಏನೋ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಡೈವರ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಸೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. You are getting something changes here. Again, dear students, I told you to remember easily. Sin and cos is over. Idik reciprocal ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, if I take the reciprocal, ನೀವೇ ಬರಿಬೇಕು, ನಾನು ಬರೆಯಲ್ಲ. I do not write here. Cosecant of 90 minus theta ಅಂದ ತಕ್ಷಣ reciprocal of cos is what? Secant. Cos ಗೆ reciprocal secant 90 minus theta. Sin ಗೆ reciprocal cosecant. ಗೊತ್ತು ಸರ್. Tan ಗೆ reciprocal cot of 90 minus theta is equal. Cot ಗೆ reciprocal tan theta. Again, dear students, I need one response. Have you understood this? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ನೀವೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 2021. ಸಾಯಿ ರಿಷಿ ಬೋರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡಮ್ಮ.
ಸೈನು ಕಾಸು ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕಂತೀರಾ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್. Not more than 5 minutes. We started late by 5 minutes, dear students. By 8:10 this will be ended. Okay. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you 90 plus or minus theta, 270 plus or minus theta, odd multiple of 90 ಇದೆಯಲ್ಲ, odd ಒಂಥರ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಏನು ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗೀತದೆ ಸರ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರ ಆಡ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ ಅವನು, ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಅವರು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸರ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲಿಯೋಣ ಅನ್ನೋ ಇದಿರಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಲಿಯೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವ್ರಂತ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ, ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅದಾನಂದ್ರೆ ಲೇ ಅವನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಅದನ್ಲೇ, ವಿಚಿತ್ರ ಅದನ್ಲೇ. ಏನ್ಲೇ ವಿಚಿತ್ರ ಅದನ? ಏನಿಲ್ಲಲೇ, ಆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ ನೋಡಪ್ಪ. ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವೈ ಬರುತ್ತೆ, ವೈ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ನೀನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಈವನ್ 90 into 2, 90 into 4 ಬೇಕಾದಿರ್ಲಿ, 90 into ಎನಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತು ಸರ್, 1, 3, 5, 7 ಬೇಕಾದ ತಗೋ ನೀನು. ಬೇಕಾದ ಯಾವ್ದು ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಲೇ ಸೈನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಸ್ ಹಾಕತ್ತಲೆ, ಕಾಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸೈನ್ ಹಾಕತ್ತಲೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವಲೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕ ಆಡ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ, ಅವನ್ ಸ್ವಭಾವ ವಿಚಿತ್ರ. ನಂದೆ ಜಯಣ್ಣನ ಸ್ವಭಾವ ವಿಚಿತ್ರ, ಆಡಿದನ್ಲೆ ಅವನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈತನ್ಲೆ ಅವನು ಅನ್ನೋದಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಹಾಕತ್ತಲೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಈವನ್ ಇದಾವೆ 2, 4, 4, 6 ಈವನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈ ಇದ್ದದ್ದು ವೈ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ. ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್? 90 plus theta is allied to theta. 90 plus theta ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, 90 plus theta ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಬರ್ತೀಯಾ? ಥೀಟಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಲ್ದಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕಪ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಹಾಕಿ ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀಯ, ಥೀಟಾ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಸರ್? ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸರ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸರ್. ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋ. ಎಸ್ ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ವಾಟ್? ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹೇಳಲ್ಲ, ಏನ್? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ದಿಸ್. 90 plus ಥೀಟಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಲೈನಿಗೆ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ, ಈ ಲೈನಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡು, 90 ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಯ್ತು? 90 plus ಥೀಟಾ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದಿಷ್ಟೇ 90 ಇಗಿದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಈ ಲೈನ್ 90 ಇದೆ. ಈ ಲೈನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಪಿ ಡಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಡು, ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡಿ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಇದು ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ಲೈನಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಲೈನಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಸೈಡ್? ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಇದು ಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಥೀಟಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್. ಹಂಗೆ 90 plus ಥೀಟಾ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಗೆ ಪಿ ಎಂ ವೈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಓ ಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಾರಿ ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರಿಯಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕುತ್ಕೋಬಾರ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಈಗಲೇ 90 plus ಥೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಇದಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಭಯ ಕೊಡಿಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಕಾಂಗ್ರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇದು 90, ಇದು 90, ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಆದವು. ರೇಡಿಯಸ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು, ರೇಡಿಯಸ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು.
ಇದು 90 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ, ಇದು 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ 180 ಆಗುತ್ತೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 180 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇದು 90 ಆದರೆ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರಲೇಬೇಕು? ಥೀಟಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸ್. ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 90 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ನಾವು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ರೇಡಿಯಸ್ ಹೈಪಾಟನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾಗೆ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವರು ಸರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಪಿ ಎಂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀಯ, ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀಯ. ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡೇ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್, ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಆರ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಆರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾನ ಯಾರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಥೀಟಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನನ್ನ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಥೀಟಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹಿಯರ್? ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಆರ್. ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಸೈನಿಗೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರಿತೀಯಪ್ಪ? ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಬರಿತೀಯ. ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೋಗಿದೆಯಾ? ಓ ಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಓ ಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ divided by hypotenuse. Dear students, what is y by r here? Sine. ಇದಕ್ಕೆ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ತೀಯ. ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? tan of 90 plus theta. x by y ಬರುತ್ತೆ, cos by sin you will get cot theta. Once again I am asking you, we shall conclude this by having this, dear students. ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓ ಎಂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸರ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ is positive here, positive. Then y is here, this coordinate is negative here. So therefore cos of 90 plus theta is minus sin theta. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ we shall conclude this by writing this. ಸೈನ್ ಬರೆದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬರೆದ್ ನೋಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ತೀಯ, ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ. ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಾ, just I have explained the signs here. When you define those things, you should mention the signs also. Okay? Have you understood? Okay? With this small explanation, dear students, one conclusion I am going to tell you. You must take that in your fingertips. So whenever we have something called odd multiple of 90, you can remember this. No need to write all the formulas, derivations at the time. Now if I ask now one sine of 150,
Everyone should be able to write that value now. Now see here, odd multiple of 90 idre eno agutte, x and y they get interchanged. First rule, interchanged. Then we something called, whenever we get a odd multiple of 90s. So if I get a 90, 270 into 1, 90 into 3, whenever you get some odd multiples, the sum or the difference, that is going to be 90 degree, such angles we call them as complementary angles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Complementary angles ಅಂದ್ರೆ, for example 30 ಇದೆಪ್ಪ, 30 ಇದೆ. What is the complementary angle for this 30? It should be 60, such that 30 plus 60 should be equal to 90 degree. Sum of two angles must be multiples of 90. Such angles are called complementary angles. Suppose if I write 15 degree, complementary angle is 75 degree here. If I write say ulta 60 degree bardidini andre, complementary angle is 30 degree. Sum of two angles must be 90 degree. Ittu andre enta angles antare, complementary angles antare. Hange complementary angles bandre, the trigonometric function sine becomes cos athwa cos becomes sine. These functions we call them as complementary functions anta kariyate. Functions. Suppose if I have tan function ide anta anko, tan idre idik complementary function cot barutte, cot complementary function tan barta irutte, what we have seen just now. Okay, then so I have secant function or cosecant function. I have this cosecant gets converted into secant or secant gets converted into cosecant. These functions are known as complementary functions. Dear students, this happens only in case of odd multiple of 90. That is, you get 90 plus or minus theta, or we may get 270 plus or minus theta. ಇದನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಏನ್ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಈಸಿ. ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರೂಫ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಂತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ತೇನಂತ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Take care, dear students. Thank you one and all for having patience to listen the class. Take care.